Okay, guys. So what I need to do? Who completed that one? Tell me, ma. What I need to do now? ఏం చేయాలి ఇక్కడ? ఆ ప్రొడక్ట్స్ ని ప్రొడక్ట్స్ ని ట్రేడ్ చేసి ఓకే నెక్స్ట్ ఆ కేటగిరీలో ఉన్నది మెన్నది అంటే ఎట్లా యూస్ చేస్తావు? సో సెట్ స్టేట్ అండ్ పాస్ ద కేటగిరీ. ఓకే, సో వీ నీడ్ టు యూస్ ద స్టేట్. లెట్ సెట్ కేటగిరీ ఈక్వల్స్ టు యూస్. ఓకే, యూస్ స్టేట్ ఆఫ్ ఎంటీ స్ట్రింగ్. నెక్స్ట్ వాట్ ఐ నీడ్ టు డూ నౌ? నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? Okay. So directly I need to write a function here. On click function I'm going to write here. Set category of. I need to write directly here as a men. Next one, woman. Next, kids. Next, next ఏం చేయాలి? Mapping. Okay. Section. What are that I have? Products. Products dot map of value. Now inside that return I need to do now. Article. Article inside the paragraph. Value dot name. Value dot category. Simple, I will use one button. Add to cart. That's it. ఎక్కడ ఫస్ట్ ఇక్కడ వర్క్ అవుతుందో లేదు చూద్దాం. ఎస్, ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ ఓన్లీ. ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ ఓన్లీ నౌ. అంతే. తర్వాత రిటర్నింగ్ ముందు ఇఫ్ కండిషన్. ఓకే నెక్స్ట్. అదొకటే వే ఉందా? ఇఫ్ ఎల్స్ కండిషన్. ఇప్పుడు ఎక్కడ రాయాలి? రిటర్న్కి ముందలా ఇక్కడేనా? పైన కంప్లీట్ గానా? అంటే ఎక్కడ సెక్షన్? ప్రొడక్ట్స్ ఫంక్షన్ ఉంది ఇదేగా. దిస్ వనా? ఇంకా పైన అంటే ఇదే కదమ్మా.
ఆ ఫంక్షన్ ఏం రాయాలి? ఓకే, లెట్ ఫిల్టర్ డేటా ఈక్వల్స్ టు. సరేనమ్మా, ఫంక్షన్ ఇదిగో రాస్తాను. ఇఫ్ ఎల్స్ కండిషన్ ఇఫ్ ఆఫ్. రాసిన వాళ్ళు చెప్పండి ఏం రాశారు. నువ్వు చెప్పిందే కదా రాస్తున్నాను, నువ్వు రాసిందే కదా నువ్వు చెప్తున్నావు. ఓకే. ఆ ఓకే. అంటే నువ్వు ప్రతిదీ కండిషన్ రాసుకుంటే వెళ్ళిపోయావు, అన్ని చెక్ చేసుకుంటా అంటే మాన్యువల్ గా రాసేసావు. దాన్ని రెడ్యూస్ చేయడానికి లేదు ఇంకా. Okay, now I will write one function. Just tell me, is it right or not? Wrong. If products dot filter of product dot category is equals to category. Can I do like this? ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంది అది నాకు? Now console log of filter data. Console log of filter data here. Okay. Now if I will observe here, inspect this console. What it is returning currently? 0 for me. Okay. So now what I'm going to do, when I click on the men category products only, it is returning for me, right? When I click on the women category, when I click on the kids category only, it is returning, right? Yes or no? So the next step, what I need to do now, actually here, we need to make a components now. We need to make a components. So simply here, one more thing, I will create a display product dot JSX RAFCE. Now the data which I am writing here, right? Dynamically data done? Yes or no? Because if I don't have any filter data is there, then what I need to do? I need to display all the products, right? If I have filter data, then only I will display filter data, right? నా దగ్గర ఏ ప్రోడక్ట్ ఏ ఫిల్టరింగ్ లేదు, అప్పుడు అన్ని ప్రోడక్ట్స్ నేను డిస్ప్లే చేయాలి కదా. If I don't have any filter, I need to display all the products. When I have filter, I need to display the filter products. That's it, right? Yes or no, Ray? That's it, right? So now here, I will write the condition now. What is the condition I need to write? Filter data is equals to empty array. It is equals to empty array. Then what I need to do now? Display product. What I need to do inside that? Products equals to products I need to send. Yes or no? Else display product. What I need to send? Products equals to filter data.
దట్స్ ఇట్ రైట్. ఏదైనా ఎర్రర్ త్రో చేస్తుంది ఇక్కడ. ఫిల్టర్ డేటా. ఎంటీ స్ట్రింగ్ ఇస్తే ఎర్రర్ త్రో చేస్తున్నా. Something it is throwing me the error here. Men, women, kids. See here I'm getting the filter data only. Women, men, kids I'm getting. But true condition it is not working now. Hmm? ఇక్కడ రాసా కదా ఫిల్టర్ డేటా ఎంటీ ఎర్ అయితే నాకు ఇది అవ్వాలని చెప్పి ఇది కాల్ అవ్వట్లా. ఓకే 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 సారీ. Filter data dot length is greater than 0. ఆయన కూడా వర్క్ అవ్వడం కండిషన్ కరెక్టేగా. Yeah, guys. Now you guys can check. Men, women, kurtas, I am getting all of them. So what I did here, if the filter data I have now, that length is greater than 0 means then I need to call that component. I need to send the filter data. Else I need to send the normal component. I need to sell the my products what we have. Now currently filter data is less than 0 only, right? Yes or no? Less than 0. Then you can check men category, women, women, kids I am getting. When I click on the men, only men. When I click on the women, only women. When I click on the kids, only kids. Is it clear, everybody? How it is working now? అర్థమైందా? The conditions which you are writing, it is also right only. I am not telling those all are the wrong conditions. But like this also, we can write that one. Because why I am displaying this thing means what is our requirement? Component based architecture. Yes or no? Component based architecture. How you guys are writing? This same data you are writing 2 times, only 1 time. ఎన్నిసార్లు రాస్తున్నారు? This structure how many times you are writing? 2 times, 1 time? If else condition పెడుతున్నారు. If the category is equals to men, again you are using this one. Women also again you are using else if. Again you are using the else if here. 3 times you are using the same structure. So what I am telling here, 3 times you can use. Use 3 times component, na? Use that 3 times components. Use that 3 times component, then it is also easy for you, right? That one only na component meaning. We learned that one only na component means. Your reutilization. How much reutilization you can do the component, that much efficiency you can build in the React. Is it clear, ma? I know that still you are stuck in the JavaScript only, the JavaScript logics you are writing, but JavaScript plus React you need to write now because you are in the React sessions now. Is it clear, ma, all of you? Online people clear how to write these things? Empty string if you will pass means how it is called as an element.
Sir, can we pass empty string inside the array? If we will pass empty string also, what it will take? Is it taking it as a element? Then what is the use case of that passing empty string inside the array? Is it clear, guys, how you need to work on it now? Okay, now do one thing. The time is exactly 9:32. 9:35 I'm considering. Again, I'm giving the same 15 minutes of time. Now, you need to filter the products of the electronics. Okay, start. Take any electronics products. Choice is yours. Filter and display the data. Start. Because basics completed. Basics has been completed yesterday's class only. Props and the states are the more basics. Conditional rendering we have. So those all we have completed. Now we are going to discuss about the advanced level. Slowly we are going to targeting the elements and we are using the datas. So before going to there, you should get clarity on the component based architecture, everything. If you completed by that one by 9:50, then I will teach in the new concept how we are going to apply the CSS in the React. Okay, start fast. Who did this one? Priyanka. Products equals to value dot category. So what you create set products as the man. Products equals to value dot category. Then you are returning this one. Yeah, we need to check ternary only. But in this case, which you write, that is fine only, ma. But if I want all the products to display before that one, that condition also we need to check na. When you go for any e-commerce, first they are displaying all the datas. What they have present, it's electronics, products, anything they are displaying. When I need filter at the time only they are filtering, right? In this case, how can I need all the values? Is it clear, Priyanka? Yeah. Modify your codes. Electronic gadgets తీసుకోండి. Okay, na? It might be mobiles, any electronic gadgets you can take, you can filter the data for me. That's it. Hmm. 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 పెట్టుకోవచ్చు. Hmm. ఇప్పుడు రాసింది అదేగా నేను ఫిల్టర్ చేసుకుని రాసేసాగా.
దాంట్లో ప్రొడక్ట్స్ గ్రేటర్ అంటే గ్రేటర్ దాన్ జీరో అంటే వన్ నాకు ఒక ప్రోడక్ట్ ఉన్నా సరే నాకు ఏది ఫిల్టర్ ప్రోడక్ట్ చేసుకుని డిస్ప్లేలో ఏ డేటా పంపిస్తాను ఫిల్టర్ డేటా పంపిస్తాను నాకు దీని ఫిల్టర్ లేదా చూసుకోవాలి ఆల్ ప్రొడక్ట్స్ క్లిక్ చేసినప్పుడు అన్ని డిస్ప్లే చేస్తాను కండిషన్ ఎప్పుడైతే ఆల్ క్లిక్ చేస్తావు ఫిల్టర్ ని జీరో చేస్తావు ఫిల్టర్ డేటా నేను చేసినట్టు చేయాలంటే సో ఫిల్టర్ డేటా అది జీరో లేదా ఇంటి క్లియర్ కదా అది
I assign the task Banu, complete that one. Inna, guys, completed, huh? How much time more? Yeah, online people completed. How many of you still doing? One, two, three, four. Okay, till 9:55 you can.
Huh?
ఓకే. అయితే నీకు హెడ్ ఫోన్లో ఇష్యూ ఉంది. స్పెల్లింగ్స్ మిస్టేక్ రాసుంటావు మేబీ. దీన్ని ఎక్కడ పిలుస్తున్నావు? టాస్క్ ఎక్కడైనా కాల్ చేసావా యాప్లో? మా డేటా రావట్లేదేంటి? ఈజ్ నాట్ ఏ ఫంక్షన్. ప్రోడక్ట్ అనేది అరే కాదని వస్తుంది. ప్రొడక్ట్స్ ప్రొడక్ట్స్ పంపించింది అరే కాదని వస్తుంది మరి అది. దీన్ని ఎవరు డీస్ట్రక్చర్ చేస్తారు?
కోట్స్ లో పెట్టాలి నువ్వు. Hmm. అయిందా? ఎంతమంది కంప్లీట్ చేశారు? 1 2 అయిపోయిందా? 3. ఆన్లైన్ పీపుల్, వాట్ అబౌట్ యూ రే? Done, sir. Using same display products component and created the one electronic product component for the product details. Yeah, you can do that. That one also you can do. ఇంకెంతమంది చేస్తున్నారు? 1 2 3 4 5 6 7 8. ఇవాళ అయిద్దా? Yeah, online people, what about you people? How many of you completed? Satvika, the error is you need to keep it there question mark, right? Done, done. How many of you still doing? Online people respond, right? Done. Okay, let's check few more minutes whether it is completed or not, or else I will start the session that applying the CSS to the React.
ఓకే గైస్, చూడండి తర్వాతది ఇంటి దగ్గర కంప్లీట్ చేయండి దాన్ని. నౌ యూ గైస్ కెన్ చెక్ హౌ టు అప్లై ద సిఎస్ఎస్ నౌ హియర్. అయినా ఇంకా ఆపేయండి. అబ్జర్వ్ ద స్క్రీన్. Okay guys, main.jsx. Along with it, I need to create the app.jsx inside this. RAFCE. So inside this one, what I'm going to do, create root of document dot get element by ID of root dot render of app component. Okay guys, now here I will create a multiple files also I will create. SRC is there, right? So app.jsx, along with it I will create a one parent file also. Parent.jsx. Now inside the parent, I will do one thing, ma. I will write one paragraph. I am a parent component. Okay, ma. I am a parent component. Now same to same thing here also I will write one paragraph. I am a app component. Along with that, I need to call the parent also. Now if I will run here, npm run diff. Yep. Now if you observe here, both of the data is displaying for me. Both are the paragraph tag. Inside the one paragraph, I'm writing the app component. One paragraph tag, I'm writing the parent component. Till now, clear all of you? Okay. So now here I'm going to create a one CSS file. So normally what I will do here, index.css I'm going to create. Index.css I'm going to create. So paragraph I'm going to target. Okay. Paragraph of color, I'm making it as a red. Color, I'm making it as a red here. Now I need to connect with this file, right? So simply I'm importing that one. Where I'm going to import index.css. I imported that. If you observe, అర్థం కాల. కలర్ నేమ్ తప్పు రాశానని చెప్పొచ్చు కదమ్మా. Okay, now you guys can check whether it is applied or not. We need to check. Is it applied?
Okay, one thing you should observe, it is applied here also. Now, I just commented this one here. Okay, so first where I'm connecting that particular CSS, inside the app.jsx, it is working. It means, sir, then why it is working for the parent means parent is a children for the app. You know that parent properties will should be eligible for the children also. I'm getting here. Now I commented here. Now same thing I will write here. Import dot slash index dot css. Now also it is applicable for both of them. Now app is parent for the parent. No, parent is parent for the app. No, right? But why it is applying? Okay, fine. I will create a one more thing. Child.jsx. So here also again I will write the one paragraph. I am a child component. This one I will call again inside the parent app. Okay, now it will render. For that also it is applied. Okay, so we think for parent app is relation is there, children and child relation, parent relation is there. Due to that reason it is applied, sir. Parent and child I have any relation, huh? Am I calling that particular child inside the parent? Okay, is there any relation between the parent and the child I am making? No. Then how it is applying? So here we need to understand one point here. Yes, everything will comes under the index.html. But here we need to observe one point. We applying it in the, it will be applied in the global way. It will be applied in the global way. Now you have a question. Sir, then do one thing, apply class names or else IDs. ID separately we can give. Now I have 100 components are there. 100 IDs can I create? 100 class names can I create? Definitely at least one time I can repeat the class name, right? Okay, for suppose sir, create a class name, sir. Okay, here I am creating the class name as a given as a tag. Okay. So simply here I'm going to where is this index.css. So dot tag color blue. If you observe here, app it is working, but actually the CSS is connected to app. Where it is connected? Parent connect. Scenarios అర్థమవుతున్నాయా మీకు? The scenarios which I am explaining, is it clear for you? First, I use the tag names everywhere, wherever I will connect, it is applying for all of them. Now, this time, what I used inside the app, I created the class name. Now, I'm directly writing inside the index.css. But that particular index.css is connected to the parent.jsx. But app.js app also reflected for me. Is it clear? So wherever I will write this data, if I will use that same data should be again, it should be highlighted for me. For suppose inside the parent also, I will make it as a class name as a tag. Now you guys can check. That one also affected. So whenever you are writing any components, you have separate CSS are there, right? You need to make the separate CSS are you need to make. Now how to make that one means we need to use the module.css. We need to use the module.css. Now you guys can check inside that. I will make it as a for suppose parent dot module.css. Okay, here I am writing the parent.module.css. Make sure that whenever you are writing the parent.module.css, mandatory we need to use the class names or the IDs. Mandatory we need to use the class names or the IDs. Now what I will do here,
How to connect that one, sir? Where is my parent? Here is my parent, right? So no need to directly import like this. Then how to import means you need to write the import style. Style is a variable. Style is a variable. Anything I can write there. Style from dot slash parent dot module dot css. Okay, here class name, how you need to write, you know that? Curly brackets, style dot tag. It means it is the object for me. That particular module dot css, it is writing for me the object here. Is it clear, guys? Parent dot module dot css is returning me the object. That particular object I am storing inside the style. Inside that I have a tag property is there. Now what I will do here, now you guys can check. So dot tag directly here, normally how we are writing dot tag of background color, I will make it as a black. Okay, ma. Now actually tag is two places I used. Inside the app also tag is there. Inside the parent also tag is there. Where it is applied? Only for the parent. Is it applying for the app? No. Is it clear how it is working now? So mandatory, if you want to write the separate components here, you need to create a parent module.css. Color white I will make. Now you guys can check here. Only it is applicable for that particular parent only. Sir, then I want to same properties I want in the app also, means there also what you need to do, style importing you need to do again. Is it clear, everybody? Or else if you are not doing like that, if you are that particular same class name or the same ID or the same tag you will use, means it will affect it that one also. Class name we can adjust, ma. ID also we can adjust. Tag name can I adjust? Tag name adjust అవ్వగలమా వాడకుండా? We can't use without the tag name, right? Everywhere we need to use the tag names there. అర్థమైంది అర్థం కాలేదు సిఎస్ఎస్. సిఎస్ అంతా నార్మల్. How we learn CSS, everything is there at exactly same CSS, it will work. Just connection should be changed. Directly we will not connect like this. Just we need to create the module.css file. Module.css file. That file I need to connect with the parent by using the style, means I can do any other also. For suppose I will write Tom. Simply here I need to write Tom.tag. It is a name, that's it. Is it clear? It is a name there. That's it. For example, if you can check here, I'm making the color as a red now. Is it reflecting or not? Just that particular name which I'm providing right here, it is a variable name for me. So why, sir, you provided the style, means we are doing the styling only, right? So meaningful name, I giving it as a style. That's it. Is it clear, guys? Okay, you guys will try now this. Start. నీకు సేమ్ ప్రాపర్టీస్ కావాలనుకుంటే దీన్ని అక్కడ ఇంపోర్ట్ చేసుకోవడమే. చేసుకోవచ్చు. సపరేట్ మనం ప్రాజెక్ట్ చేసాం నిన్న జేఎస్లో. రిజిస్టర్ సిఎస్ఎస్ ఎన్ని చోట్ల వాడా నేను? హోమ్ పేజ్లో వాడానా? లాగిన్ పేజ్లో వాడాను, రిజిస్టర్లో వాడాను, యాడ్ ప్రోడక్ట్లో వాడుకున్నాను. 3 చోట్ల వాడుకున్నాను. హోమ్ పేజ్ సిఎస్ఎస్ మళ్ళీ వాడుకున్నాను, రిజిస్టర్ సిఎస్ఎస్. హోమ్ పేజ్ విడిగా రాసుకున్నాం కదా మనం. సేమ్ ఇది కూడా అంతే. కాకపోతే ఫస్ట్ జరిగినప్పుడు ఏం జరిగింది, మనం అక్కడ రాసినట్టు ఇక్కడ రాసామనుకో, అన్ని కాంపోనెంట్స్కి ఎఫెక్ట్ అయిపోద్ది. ఇప్పుడు నీ దగ్గర ఫర్ సపోజ్ 10 కాంపోనెంట్లు ఉన్నాయి. 10 కాంపోనెంట్లో పారాగ్రాఫ్ రాకుండా ఉండగలవా? ఖచ్చితంగా వాడాల్సిందే కదా డేటా డిస్ప్లే చేయాలంటే మనం పారాగ్రాఫ్. పెట్టేసుకోవచ్చు. కామన్ ప్రాపర్టీస్ కోడ్ పెట్టుకుంటాం మనం. అన్నిటి కామన్ ఉంటుంది చూడు. సపోజ్
హ్యాస్ట్రిక్ మార్జిన్ జీరో, ప్యాడింగ్ జీరో, బాక్స్ సైజింగ్, వాటర్ బాక్స్. అంతే. చేసుకోవచ్చు. మాడ్యూల్ పెట్టుకుంటే వర్క్ కాదు. మాడ్యూల్ పెట్టకుండా ఉంటే ఖచ్చితంగా ఓవర్ రైట్స్ అవుతాయి. అర్థమైందా, అర్థం కాలేదు ఇంకా? ఇప్పుడు మాడ్యూల్ డాట్ సిఎస్ఎస్ పెట్టామనుకో, మనీకి ఓవర్ రైడింగ్. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడు, నేనేం చేస్తానంటే పేరెంట్లో ఇంకో పారాగ్రాఫ్ ఇచ్చుకున్నా. హలో. పేరెంట్లు ఇప్పుడు ఏముంది, ఒకటేమో టామ్ తో పాటు రాసింది ఉంది, ఇంకోటేమో నార్మల్ ఉంది. ఐ హ్యావ్ వన్ నార్మల్ వన్. దేర్ ఈస్ నో డేటా. నౌ సింప్లీ హియర్ ఇండెక్స్ డాట్ సిఎస్ఎస్ లో ఇది తీసేద్దాం. ఏమవుతుంది ఇక్కడ? సరే, ఇంకా అర్థం కావాలంటే ఇక్కడ ఏం చేస్తాను, నేను ఇక్కడ బ్లూ రాసుకుంటా. ఇప్పుడు నేను ఆ ఇండెక్స్ డాట్ సిఎస్ఎస్ ఎక్కడ కనెక్ట్ చేస్తుంది? పేరెంట్లో కనెక్ట్ చేస్తుందా, కమెంట్ చేశానా? జస్ట్ సెకండ్. ఐ కమెంటెడ్ హియర్. ఇంకెక్కడ కనెక్ట్ చేస్తుంది? జస్ట్ సెకండ్ రే. ఎక్కడ కనెక్ట్ చేయలేదా? దెన్ వై ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్? చైల్డ్లో కనెక్ట్ చేయలేదమ్మా. పేరెంట్లో కూడా కమెంట్ చేసే ఉంది అది. స్టిల్ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ ఫర్ మీ. మెయిన్లో కూడా లేదు. ఇది కమెంట్ అన్కమెంట్ చేసుకుంటే ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తానంటే, సో ఐ విల్ రైట్ హియర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ రెడ్. స్టిల్ ఇట్ ఈస్ అప్లైయింగ్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్. ఓకే, అది మీ దాంట్లో ట్రై చేయండి ఒకసారి. మేబీ నాదేమన్నా ఇష్యూ జరిగిందేమో, నాకు తెలీదు. నా సిస్టమ్ పొద్దు నుంచి నా మాట వినట్లేదు అసలు. ఓకే, సో ట్రై ఇన్ యువర్ సిస్టమ్ ఆల్సో వన్స్ మా. సో హియర్ ఇఫ్ యూ కెన్ అబ్జర్వ్ హియర్, ఇన్సైడ్ ద యాప్ ఐ కనెక్టెడ్ మా. Inside the app, I connected that particular CSS file here. Now once, but here what will happen? Inside the parent, I have a paragraph tag is there. For that also, it is reflecting for me. ఒకే ఒక చోట కనెక్ట్ చేసింది నేను. వేర్ ఐ కనెక్టెడ్ దట్ వన్? నో సార్, హియర్ డోంట్ కనెక్ట్ ఇన్ ద చైల్డ్. ఓకే, హియర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కనెక్ట్ దట్ వన్. ఇంపోర్ట్ dot slash index dot css. Still it will be working. It means if you connected once, if you are not using that particular module.css inside that particular file, it will be target all the components. If you have 100 components also, for all of them it will going to target. Is it clear, ma? So whenever you are writing the custom CSS things, make sure that you need to use the module.css and you need to connect with that particular file with that particular variable. అరవింద్, కథ మొత్తం విని రాముడికి సీత ఏమైందని అడుగుతున్నారు అరవింద్ నువ్వు. నేనేం చెప్పాను? కామన్ గా ప్రాపర్టీస్ ఇచ్చుకోవాల్సి అనుకున్నప్పుడు మాత్రం నేను అది యూస్ చేసుకుంటా అని చెప్పా. అంటే ఇప్పుడు కామన్ ప్రాపర్టీ అంటే ఏముంటుంది చెప్పు మనకి? యాంకర్ ట్యాగ్ ని బ్లాక్ లో పెట్టడం. ఓకే, అలాంగ్ విత్ దట్ వాట్ హ్యావ్ ఏ కామన్ ప్రాపర్టీస్? హ్యాస్ట్రిక్ మార్జిన్ జీరో, ప్యాడింగ్ జీరో, బాక్స్ సైజింగ్, బార్డర్ బాక్స్. దోస్ థింగ్ ఐ నీడ్ టు రైట్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్, రైట్? That one I can't write each and every file. For that I can use the common properties. Now when you are active that particular link, you need to change the colors of that. At that time I need to use the common properties only. Is it clear? In that cases we can use. అర్థమైంది ఇప్పుడు ఎక్కడ వాడుకుంటాం? We need to connect only one time.
Either you can connect in the main app or any other places also you can connect. It will accessible for all the elements. That one only I'm teaching you for you now. Okay, if you are using the module.css, then it will not disturb the other elements. Only in that component only it is going to working for us. Is it clear? Online people clear, ma? Guys, respond online people, clear or not? Yeah. Then do one thing, Ray. Tomorrow while coming, design any web page and come. Wipro web page. Wipro web page. Just I want this much. మొత్తం వద్దు నాకు. Just that particular nav bar and this particular block. That's it enough for me. Okay, these two things you need to design and come. Is it clear? Huh? Think like a React developer. Okay, think like a React developer. Ante components you need to divide and you need to utilize that one. You need to think how many components I can divide, how to utilize that one. Is it clear, all of you? Okay, na? Tomorrow you need to design this one and come to the class. Done for the day. You can leave. Tomorrow again we will continue the session. కష్టపడటానికి ఏం లేదు, చాలా ఈజీ. ఓపెన్లీ ఐఎమ్ టెలింగ్, ఇఫ్ ఐ విల్ టెల్ దిస్ థింగ్ టు డిజైన్ విత్ HTML ప్లస్ CSS, అప్పుడు చేసగలిగింది ఇప్పుడు ఎందుకు చేయలేకపోతున్నారు మరి? Properties are same, right? Any properties need to change, yeah? Then what is the issue with you? Properties are same. What are the CSS properties we are using? Here also same. What are the HTML tags we are using? Here also same. Just what is changing? Syntax is changing for us. That one you can't manage, ah? చూద్దాం ఎంతమంది చేసుకొస్తారు. Let's see. Sir, what if I want only one CSS and I want to use IDs to distinguish between the different tags and use combinator selects for elements and targeting? You can do that one also. .css extension. Is it clear, Ritvik? You can target like that also. But one thing you should remember, when you are using the target, the elements, same structure you will use somewhere else, means definitely that one also will target it for you. For suppose you are writing H1 plus paragraph. What is the meaning of that one? H1 sibling is a paragraph, then you need to target that one. Same structure in the UI somewhere else you are using, means that one also will target for you. Is it clear? Yeah. So every time only one file is not a good thing. Then if in this case means then we are not writing in the CSS when you're designing the project, why we are not writing everything in a single CSS file? Why we are creating for the separate page, separate CSS? Why we are doing like that? Is it clear what I'm asking? Yeah. చేసుకొస్తారా ఇది చేసుకురారా రేపు? రేపు ఎంతమంది క్లాస్కి వస్తారు చెప్పండి అసలు ఫస్ట్. ఫార్మాలిటీకి వద్దమ్మా, నేను ఫార్మాలిటీకి అసలు పట్టించుకోను. జెన్యున్గా ఉండే వాళ్ళే కావాలి నాకు. ఎందుకంటే వాళ్ళు తిట్టానని చెప్పి రేపు మానేస్తే మీకే నష్టం, నాకేం ఉండదు. టాస్క్లు ఇస్తున్నారు సార్, నేను చేయలేక మానేస్తున్నానంటే మీకే నష్టం. Openly I'm telling, sir is giving the task, so due to that reason I will not go to the class, means it is loss for you only.
If you are not doing the task also, genuinely tell, sir, I don't know how to do, means I will do here. I will do here. I will show you how to do that one. For that silly reasons, don't stop the classes. Okay. I will upload it. Already in the Google Classroom, I shared. Check it once there. Let's see. ఎంతమంది చేసుకొస్తారో చూద్దాం రేపు. ఓపెన్ ఐమ్ టెలింగ్, మీరు వచ్చి సార్ నాకు రాలేదు అని చెప్తే, సార్ వీఆర్ నాట్ గెటింగ్ దిస్ పాయింట్, వీఆర్ గెటింగ్ కన్ఫ్యూజన్ ఆర్ ఎనీథింగ్ వేర్ యూ స్టక్, ఇఫ్ యూ టెల్ మీ, ఫ్రమ్ దేర్ ఐ విల్ సాల్వింగ్ ద ఇష్యూస్ ఫర్ యూ. ఓకేనా? అసలేం చేసుకురాకుండా కూర్చుంటే మాత్రం ఐ కాంట్ డూ ఎనీథింగ్. ఇమేజ్ ట్యాగ్స్ కానీ ఎక్కడ పెట్టుకోండి? పబ్లిక్లో పెట్టుకోండి. హియర్ యూ హ్యావ్ ఎ పబ్లిక్ ఈస్ దేర్, రైట్? ఓకే ఫైన్. హెచ్టిఎంఎల్ అలా చేశారు, అలా చేసేయండి. ఎలా చేశారు హెచ్టిఎంఎల్ అలా చేసేయండి, తర్వాత నేను చూసుకుంటా దాన్ని. ఓకేనా? యాక్చువల్లీ ఇన్ ద ప్రొడక్షన్ లెవెల్ హౌ హెచ్టిఎంఎల్ డూయింగ్, వీఆర్ డూయింగ్ లైక్ దట్ ఓన్లీ. బట్ వన్ మోర్ వే is also there. I will teach one more way, not now. Next concept is that one for us. Now currently assets folder you can create and everything you need to use. Dot slash dot dot slash you are using now. Exactly same way you need to use. No need to worry about that. Okay? Yeah guys, we can leave. By connecting ray like this, I connected na import. Already I shared that particular GitHub link in the Google Classroom. From there you can take Mahesh. Navbar.jsx. That is not, I don't know. నాకు తెలీదమ్మా. I don't know that. Yeah, Ritvik, what is your doubt? Sir, if we able to use a custom CSS, can we also use Bootstrap CSS? Yes, we can use, but in a different way. Here we need to install the Bootstrap by using the npm modules. From there we can use. First write the custom, then we will go for the Bootstrap. First custom write, then we will go for the Bootstrap. Also, I will taught you how we will do with the Bootstrap. Also, I will teach you. Okay.